नमस्कार, मेरा नाम तेंजिन कुनसंग है। मैं स्विट्ज़रलैंड का निवासी हूँ। आज मैं अपना ब्लॉग हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो हाल ही में परम पूज्य श्री दलाई लामा जी का 20 सेकंड का वीडियो क्लिप जिसे वाहिया तरीके से एडिट करके मतलब सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो कि मैं क्या पूरे दुनिया में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। पर अफसोस हमारे हिंदुस्तान भाई बहनें जो बॉलीवुड में काम करते हैं और हमारी भारतीय मीडियाज़ जैसे एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टीवी, इन सभी मीडिया ने बिना किसी संपूर्ण रूप से पुष्टिकरण किए बिना परम पूज्य श्री दलाई लामा जी के विषय में पूरी मीडिया में अनाप शनाप लिख दिया। आप लोग खुद सोचिए, 87 ईयर के परम पूज्य श्री दलाई लामा जी, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का प्रचार अभी तक करते आ रहे हैं, वे इस तरह की हरकत कर सकते हैं, वह भी इतनी बड़ी सभा में। इसलिए मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सभी भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चीन के सीसीपी के बहकावे में ना आए। मेरा सीसीपी का मतलब है चाइनीज़ गवर्नमेंट। ये सब चीन की साजिश है। वे भारत और तिब्बत की मित्रता को तोड़ना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके मीडिया वाले जिन्होंने परम पूज्य श्री दलाई लामा जी के बारे में गलत लिखा है, वह तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तिब्बती भाई बहनों से माफ़ी मांगे और अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करें, जिससे पूरे विश्व में अब तक 500 मिलियन बुद्धिस्ट अनुयायी जिसके सेंटिमेंट को मीडिया वाले ने ठेस पहुंचाए हैं, उन सबको राहत मिले। धन्यवाद। Dari mo sa nga sa pagkakatawa ng takpapini. Dari mo sa nga sa sentensya ni kami. Dari mo sa nga sa pagkakatawa. Lamay. Kumay. Nga sa lang unto kaya me. Shake you kaya me. Dari mo sa lalak na sa suka me. Taksa ng edisyo to kaya. Chasa nga to. Nasa tiriti. 도나면한테 생명을 액션답니다. 도나면한테 기준 밑발로 교통사 말해. 재장한테 내주들이게 미제기네 지도 다게기네 지도 다람기네 잠이 피어나네 내주기 세부서서 이따 오늘 샤나 보여서 도나면한테 보고다네 We strongly condemn the media. Those who are engaged in this particular events. 제가 당번하죠. 당번 도만하죠. 군대 남았을 때 다시 뵙두셔. 이란 없이 주의해. 같은 라면도 자체 주의해. 나 제가 이 말로한테 지수 지혜가 미지 신의 주가 내 기준에 대해 그래. 세레스레 인데 세메슈 인데 지도자는 나한테 와 보여주는 분이 나는 내 전에 안에 빼지는 거랑 나타를 내 자원이 좀 와서 안에 장난을 줘야 되니까 하고 약속이 예와처럼 나 대상단지 그걸 쓰이네 인데 나는 시간 인지기 동안 오늘 인지기도 그거도 내 뭐가 대결이 저거를 세를 또 카페샵에 키네 아상 초에 잡아서 가르치가 이렇게 아상 초에 잡고 카페샵 감도 때문에 막 샤로지데 샤기 말해 그래서 세비지 인자 나와 저나 제레스 이거 정말 제레스 이거 정말 제레스 진짜 진짜 잡혀서들 다들 도시에는 세면 주대다는 그래서 카카데 인제들이 말해 아니 단단 라다 아루나타
그 상내게 원해 전에게 상내게 두고 책을 돈에 뱉어가는 것을 우와 bunde pe yang nampe shu na ngore da ta de sila pe kona thangna la ngam ama tendu ngene tuji chue yi yana dol ngone thane ge tuji che shue do जिंदाबाद 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 We want justice. Long live long live long live long live We stand with इंसाफ करो 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 NDTV NDTV बंद करो 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 इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो Long live His Holiness the Dalai Lama! 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 Media, tell the truth! Media, tell the truth! Media, tell the truth! Tibetans in Tibet need us. They need us to stay focused. They need us to stay focused on exposing the reality of the China's genocidal policies inside of Tibet. Tibet is the least free place on earth. China has forced and coerced 1 million Tibetan children into colonial state-run boarding schools. Some experts say within 15-20 years, the Tibetan language will be lost from our next generation. However, this is just the beginning. There is so much more work left for us Tibetans to do to counter the narrative. This stain on the name of His Holiness is worldwide at the moment. And we must ensure that we work together to counter that narrative. All the young people here, if you ever feel alone, just look around today. Take a look around. This is the power of community. This is the power of our people when we come together. So let us rise. If you need to know what unity looks like, this is it. If you want to know what resiliency is, look inside Tibet. The Chinese government has been releasing the portraits of His Holiness the Dalai Lama after decades of being illegal to look up His Holiness's name online. And now, to spread this propaganda, they decided to spread memes and very disturbing photos of His Holiness that are edited. But guess what? Tibetans inside of Tibet are in joy. They're praying, they're happy that they can see their leader for the first time freely on the internet. This is the power of His Holiness. To be honest, as I said in the beginning, His Holiness doesn't need any defending because He's the Buddha. It is our duty and responsibility to ensure that we clear this name, that stain that the world has put onto His Holiness's name. The reason is because the future is grim, folks. We have to take charge of our own future. We are the leaders that we have been waiting for. So together, let's do this. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Long live! Long live! Long live! Thank you so much. Oh my
Ma keva nam gengyo che kewa nyamba me paya kone kondo pe warsho chancho semjo rembo che anyamba me paya kone kondo pe warsho chancho semjo rembo che ma keva nam gengyo che kewa nyamba me paya kone kondo pe warsho chancho semjo rembo che ma keva nam gengyo che kewa nyamba